Assalamualaikum semua. Diharap semua dalam keadaan sihat dan stay fokus untuk SPM tahun ni. Okay, hari ni untuk slide kali ni cikgu akan ajar tentang osmoregulation. First of all, the organ to control osmoregulation is kidney. Okay, what is osmoregulation? Osmoregulation is regulation of salt and water balance to maintain blood osmotic pressure. Iaitu kawal atur kandungan garam dan air di dalam darah untuk memastikan kita punya blood osmotic pressure sentiasa normal. Okay. Jadi the water and salt content in the blood determine the osmotic pressure. What is osmotic pressure? Okay, osmotic pressure ni adalah ditentukan oleh kandungan air dan garam dalam darah. Okay, when the person have high osmotic pressure, so the blood contain high concentration of salt but low concentration of water. Maksudnya high osmotic pressure ni adalah darah dia pekat dengan garam, highly concentrated. While the person have low osmotic pressure contain high concentration of water but low concentration of salt. Means seseorang itu mempunyai low osmotic pressure bila dia meminum air dengan kuantiti yang sangat banyak tapi kurang pengambilan garam. Okay. Okay, next is mechanism of osmoregulation. So, osmoregulation is controlled by ADH and aldosterone. We have learned about the hormone in subtopic 3.3. Okay, the endocrine system. So, ADH and aldosterone is secreted to control the osmoregulation. Okay, the process of osmoregulation is controlled by negative feedback mechanism. So negative feedback mechanism maksudnya satu mekanisme di mana apabila sesuatu kandungan ataupun nilai sesuatu bahan dalam darah itu meningkat, dia akan menurunkan semula. Jika kandungan sesuatu bahan itu menurun, dia akan menaikkan semula kembali kepada normal. So kita tengok ADH. ADH is secreted by pituitary gland. Okay, it's control reabsorption of water, while aldosterone is secreted by the adrenal gland. Okay, it control reabsorption of salt. So the normal value of the blood osmotic pressure is 300 microosmometer per liter. Okay, this is the mechanism. Okay, negative feedback mechanism of osmoregulation. So when the person eat too much salty food or doing exercise, the blood osmotic pressure will rises. So when the blood osmotic rises, the osmoreceptor in the hypothalamus will detected and send the nerve impulse to the effector such as pituitary gland, adrenal gland and kidney. Okay, the pituitary gland, okay, we release more ADH. So when ADH is more secreted, the tubule or the kidney tubule will more permeable to water. And then when the kidney tubule more permeable to water, more water reabsorb. Okay, and then adrenal gland will release less aldosterone, so less water reabsorb. So the result is urine is less and concentrated. Maksudnya sekarang macam ni. Bila seseorang itu makan makanan yang masin terlalu banyak ataupun exercise berpeluh, osmoreceptor akan detect, okay, di mana blood osmotic pressure tu sedang meningkat.
Ingat balik, blood osmotic pressure meningkat maksudnya salt banyak, water kurang. Okey, jadi bila salt banyak, water kurang, okey, pituitary gland akan release more ADH. Maksudnya kenapa kena release more ADH? Okey, sebab darah orang tu mengandungi kurang air. Sebab ADH adalah untuk reabsorption of water. Jadi dia akan tubul tu akan lebih telap kepada air, jadi lebih banyak air yang akan diserap. Okey, jadi bila lebih banyak air diserap, air kencing seseorang tu, urine tu akan jadi kurang dan lebih pekat. Okey, jadi situasi ni berlaku bila kita berpuasa, kita exercise, okey, kurang minum air, kita perhatikan air kencing lebih sedikit dan pekat. Okey. Jadi bila osmotic pressure, bila corrective mechanism ini berlaku, osmotic pressure akan turun kepada normal. Okay, when the blood osmotic pressure falls, okay, such as you drink too much water, okay, so the receptor will detect the changes, okay, and then send the nerve impulse to the effector such as pituitary gland, adrenal gland. Okay, pituitary gland akan will release less ADH. Okay, so bila less ADH, so less permeable to water. Okay, and then less water reabsorb. But the adrenal gland will release more aldosterone. So when more aldosterone secreted, the salt will reabsorb more. So the result of urine is more and dilute. Okay, ini contoh pada seseorang yang suka minum air, okay, ataupun selepas kita bersahur, kita minum air banyak, kita dapati air kencing kita lagi banyak dan cair, disebabkan oleh kandungan air dalam darah adalah tinggi. So pituitary gland akan release less ADH, jadi the tubule less permeable to water, so less water reabsorb. Memandangkan dalam darah seseorang tu dah mempunyai banyak water, so dia less reabsorb water. Manakala untuk garam, dia more reabsorb kerana seseorang tu telah mengambil air yang banyak menyebabkan darah dia jadi cair, kurang garam, so kena release more aldosterone, more salt reabsorb. Okay, and then the osmotic pressure will rises back to the normal. Okay, jadual ni dapat menunjukkan perbezaan mechanism of osmoregulation when the blood osmotic pressure is high and when the blood osmotic pressure is low. Okay, jadi dia akan memudahkan lagi untuk faham kedua-dua mekanisme ni. Okay, so when the what is the causes osmotic pressure become high is eat more salty food, or too much sweating, or less intake of water. Orang yang makan terlalu banyak benda masin, berpeluh ataupun kurang minum air, so the pituitary gland will secrete more ADH. Okay, and then at the same time, adrenal gland secrete less aldosterone. So because of more ADH, so permeability of tubule is increased towards water only, and then more water reabsorbed from the tubule to blood, and then the result is volume of urine is decreased, little and concentrated. Okay, bila makan benda masin, terlalu banyak berpeluh dan kurang minum air, kita punya pituitary gland akan merembeskan lebih banyak ADH. ADH ni untuk control the absorption of water. Tetapi dalam masa yang sama, adrenal gland akan merembes kurang aldosterone. Okay, jadi
disebabkan lebih banyak ADH, jadi permeability of tubuh tu lebih meningkat terhadap water saja. Jadi bila water saja yang meningkat, jadi banyak water yang akan reabsorb daripada tubul balik kepada blood. Kenapa kena banyak reabsorb water from tubul to blood? Sebab orang ni dalam darah dia sangat kurang air. Jadi dia kena reabsorb semula air tu. Okay, and then itulah yang menyebabkan bila kita banyak makan benda masin dan kurang minum air tu, air kencing akan menjadi lebih sedikit dan pekat. Manakala untuk low osmotic pressure, the person who take larger amount of water, so the pituitary gland will secrete less ADH, while the adrenal gland secrete more aldosterone. So the permeability of tubules will increase towards salt only, and then the reabsorption of salt is more from tubule to blood and make the urine become increase more and dilute. Ini adalah contoh bila kita minum air terlalu banyak. Okay, kemudian kita punya pituitary gland tu akan secrete less ADH. Okay, tapi adrenal gland akan secrete more aldosterone. Kenapa kena less ADH tapi more aldosterone? Sebab dalam darah seseorang tu, sebab dia ambil air dalam keadaan kuantiti yang banyak, maksudnya air yang banyak, garam kurang. Jadi kenalah adrenal akan secrete lebih banyak aldosterone untuk reabsorption of salt. Jadi permeability of tubule increase towards salt only sebab aldosterone yang tinggi. So the reabsorption of salt is more, okay, from tubule to blood. Jadi urine tu akan lebih banyak cair, okay, dan kuantitinya lebih banyak. Jadi jadual ni lagi mudah untuk awak faham. Okay, tapi sebelum awak nak faham tentang osmoregulation, mesti kena faham dulu urine formation. Okay, boleh rujuk kepada PowerPoint sebelum ni. Next is the consequences of impaired kidney function. Okay, yang ni maksudnya kesan daripada kegagalan buah pinggang. Okay, so when the kidney fail to function, it cannot carry out its function as an excretory organ and as an organ of osmoregulation. So the metabolic waste cannot be excreted and the blood osmotic pressure cannot be regulated. Okay, jadi orang yang mempunyai kegagalan buah pinggang ni, dia metabolic waste dia terlalu tinggi, toksik terlalu tinggi, dan kandungan garam dan air tidak dapat dikawal. So the treatment for the patient of impaired kidney function is hemodialysis and kidney donation and transplant. Okay, what is hemodialysis? Okay, hemodialysis is a process whereby a dialysis machine, okay, is used to remove metabolic waste such as water, salt and urea. So the machine has coiled tubing with the semi-permeable wall bathed in the sterile dialysis fluid, and then the concentration of dialysis fluid is maintained at the concentration similar to blood plasma. Maksudnya orang yang membuat hemodialisis ni, darah dia dikeluarkan untuk melalui mesin dialisis. Dalam mesin tu ada tube yang berlingkar, coil tube, dan tube itu adalah semi-permeable wall. Dan yang di dalam mesin tu juga ada dialysis fluid. Dialysis fluid ni adalah kandungan dia sama dengan blood plasma manusia. Boleh tengok gambar rajah selepas ni. Okey, ini adalah dalam tube dia mesin dialysis. Okey. So kita labelkan the toxin dalam warna biru muda, the required substances tu yang dalam biru gelap tu. Okay, so the tube has semi-permeable membrane kat tengah-tengah. Okay, and then darah
bahagian darah person tu yang warna kuning. Okay, dialysis solution tu yang warna pink. Okay, jadi bila darah masuk ke dalam tube tu, bahan-bahan yang toksin tu dia akan diffuse across the semi-permeable membrane, masuk ke dalam dialysis solution sebab high concentration to low concentration, while the required substances warna biru gelap tu akan diffuse across the semi-permeable membrane back to the blood. Okay, ini proses hemodialysis. Okay, blood from the artery of the patient arm enter the dialysis machine. Okay, selalunya darah dia akan ambil daripada bahagian tangan, dia panggil radial artery. Okay, dia akan masuk ke dalam mesin. Okay, the urea and excess salt diffuse out from the blood to dialysis fluid. Okay, bahan-bahan yang toksin ni yang ada dalam darah seseorang tu ataupun pesakit tu akan masuk, okay, diffuse from blood to dialysis fluid. Okay, urea can be removed from the blood. Okay, and then osmotic pressure will balance, will maintain. Okay, bahan-bahan yang useful, require substances akan diffuse from the dialysis fluid into the blood. Okay, and then the blood flow out into the patient arm in the same vein. The other treatment for the kidney failure patient is kidney donation, okay, and transplant. So the patient have to wait the suitable kidney donor. Okay, the failed kidney is then removed from the patient and replaced with the donor's kidney. A healthy person can donate one of kidney because the remaining kidney can still function. Okay, ni kaedah ni menggantikan hemodialysis jika ada penderma yang sesuai sahaja.